ग्रीटिंग्स ऑफ द डे फ्रेंड्स. जसं की आपण मागील लेक्चरमध्ये बघितलं की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिल्टअप सेक्शन्स, त्यामध्ये बघितलं की एल सेक्शन्स, टी सेक्शन्स, इन्व्हर्टेड टी सेक्शन्स. आता त्याचप्रमाणे आपण या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत अनसिमेट्रिकल आय सेक्शनचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करायचा. तर सेम मेथड आहे, काही चेंजेस नाही. फक्त टी सेक्शनमध्ये जसं बघितलं तुम्ही की नंबर ऑफ रेक्टँगल्स आपण डिवाईड केले होते, ते फ्लेंजला एक आणि टॉप वेबला एक, तसं 2 रेक्टँगल्स झाले होते. तर या आय सेक्शन्समध्ये 3 जे रेक्टँगल्समध्ये आपण या सेक्शन्सला डिवाईड करणार आहोत आणि सेम मेथडनुसार आपण त्याचा एक्स बार वाय बार फाइंड आउट करणार आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करणार आहोत. ठीक आहे, तर डिटेल बघूयात एक रेफरन्स न्यूमेरिकल्स घेऊन. Determine the moment of inertia of centroidal axis xx and yy of an unsymmetrical I sections with the following details. The top flange is 100 by 20 mm, bottom flange is 160 by 20 mm, and wave is 80 by 20 mm. So these are the given dimensions of unsymmetrical I sections, and we have to find out the moment of inertia of these I sections with horizontal and vertical, that is xx and yy axis. These problems are asked in MSBTE board exam for 6 marks I scheme. So let us start from the given data. Unequal angle sections. Top width of flange is किंवा width of top flange is 100 mm, depth of flange is 20 mm, width of bottom flange is 160 and depth of bottom flange is 20 mm, width of wave is 20 mm and depth of wave is 80 mm, and we have to find out the moment of inertia about xx and yy axis, that means ixx and iyy. So same way, step 2 is divide the sections into 3 rectangles. In figure we can see rectangle 1, 2 and 3. Figure rectangle 1 is width of flange 100 mm, depth 20 mm. Rectangle 2 is wave, that is width is 20 and depth is 80, and rectangle 3 is bottom flange, width is 160 and depth is 20 mm. In figure we can see these unequal I sections having top flange, wave and bottom flange. Width of top flange is 100, depth of top flange is 20, width of wave is 20 and depth of wave is 80, width of bottom flange is 160 and depth of bottom flange is 20 mm. Or from the bottom side of sections, this reference axis OA, and from the left of section is OB axis. XX and YY axis is passing through CG of I sections, and x1 axis is passing through the rectangle 1, x2 axis is passing through CG of rectangle 2, x3 axis is passing through CG of rectangle 3. The CG of rectangle 1, 2 and 3 is denoted by G1, G2 and G3 respectively, and CG of unequal I section is denoted by capital G. The distance of a CG from the bottom side, that means the distance of horizontal centroidal axis from the bottom of I section is y bar, and distance of CG of yy axis from the left side means from the OB axis x bar. So we have to find out these x bar and y bar first of all. So
The given section is symmetric about y axis, so x bar is directly total width by 2. जेव्हाही दिलेला सेक्शन हा सिमेट्रिक असेल कुठल्याही ॲक्सिसला, समजा गिवन सेक्शन हा अनइक्वल आय सेक्शन हा सिमेट्रिक अबाउट वाय ॲक्सिस आहे, तर त्याचा एक्स बार आपण डायरेक्टली फाइंड आउट करू शकतो. तसंच समजा एखादा सेक्शन जर सिमेट्रिक अबाउट एक्स ॲक्सिस असेल, सिमेट्रिकसिटी कशी ओळखायची? जर डिवाइड केलेला सेक्शन आणि इंडिव्हिज्युअल टोटल बिल्टअप सेक्शनचा ॲक्सिस कोइन्साइड होत असेल तर या फिगरमध्ये बघू शकता तुम्ही. जर आपण हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस संबंधात जर बोललो तर सी जी ऑफ अनइक्वल आय सेक्शनचा हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस हा एक्स ॲक्सिस आहे आणि रेक्टँगल 1 याचा हॉरिझॉन्टल x1 ॲक्सिस आहे. हे दोघं कोइन्साइड होत आहेत का? नाही. त्यामुळे हा ॲक्सिस सिमेट्रिक नाही आहे किंवा हा सेक्शन हा सिमेट्रिक नाही आहेत अबाउट हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस म्हणजे एक्स ॲक्सिस. ओके. तर तसंच वाय ॲक्सिस जर बघितलं तर सेक्शन होल सेक्शनचा म्हणजे अनइक्वल आय सेक्शनचा वाय ॲक्सिस आणि तीनही रेक्टँगलचे वाय ॲक्सिस हे कोइन्साइड होत आहेत एकमेकांवरती, म्हणजेच काय गिवन सेक्शन हा सिमेट्रिक अबाउट वाय ॲक्सिस आहे. ओके. तसंही नाही समजलं तर सेक्शनला समजा आपण सेंटरने कट केलं आणि तो ओव्हरलॅप जर व्यवस्थित फिक्स एजेसला झाला, म्हणजे ओव्हरलॅप पोर्शन हा मॅच झाला त्याचा, तर ज्या ॲक्सिसला कट केल्यानंतर तो ओव्हरलॅप होतोय त्या ॲक्सिसला तो सेक्शन सिमेट्रिक आहे. समजा हा आय सेक्शन जर आपण व्हर्टिकल ॲक्सिसला जर कट केला आणि फोल्ड केला तर तो बरोबर मॅच होणार त्याच्या एजेसला, ओव्हरलॅप होणार, म्हणजेच हा सेक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाय ॲक्सिस आहे. याचा एक्स पर डायरेक्टली आपण फाइंड आउट करू शकतो. टोटल विड्थ बाय 2 म्हणजेच 160/2 इज 80 mm एक्स बार. म्हणजेच या रेक्टँगल 1, 2 आणि 3 चे x1, x2, x3 जे ते डायरेक्टली आपल्याला भेटणार 80, 80, 80. तसं आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत. तर स्टेप 3 टू फाइंड आउट द एक्स बार अँड वाय बार विथ रिस्पेक्ट टू ए अँड ओ बी ॲक्सिस. So x bar is distance of a CG of unequal I sections. इथं बघू शकता तुम्ही टाईप करण्यामध्ये थोडं चुकलेत, तर या ठिकाणी लिहिणार आहेत डिस्टन्स ऑफ अ CG ऑफ अनइक्वल आय सेक्शन्स फ्रॉम ओ बी एक्स बार. म्हणजे एक्स बार काय असणार आहे तुमचा फॉर्म्युला जर बघायचा झाला तर जसं की दोन रेक्टँगल असल्यानंतर आपण काय केलं, x1 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 आपण a1 प्लस a2. या ठिकाणी 3 रेक्टँगल झालेत डिवाइड, त्यामुळे a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3. a1 काय असणार आहे? एरिया ऑफ रेक्टँगल 1 b इंटू डी. टॉप प्लेनचा एरिया, टॉप प्लेनची विड्थ आहे 100 आणि डेप्थ आहे 20, सो 2000 mm². एरिया A2 इज एरिया ऑफ रेक्टँगल 2 म्हणजेच वेब. विड्थ आहे 20 आणि डेप्थ आहे 80, सो 1600 mm². अँड A3 इज एरिया ऑफ रेक्टँगल 2 म्हणजेच बॉटम फ्लेंज. 160/20 इज 3200 mm². So let's start from the first rectangle with reference to OB and OA axis. So distance width of that rectangle 1 is 100 and depth is 20 mm, and distance from the OB to the surface of the rectangle 1 is 30. From the figure we can find this. So x1 is distance of the CG of rectangle 1 from OB axis. So this 30 plus total width of rectangle by 2. So 30 plus 100 by 2 is 80. Okay. So 30 plus 50 is 80. y1 is distance of center of rectangle 1, that is g1 from base OA. So from OA axis to the CG of rectangle 1 is y1. So this 20 mm is depth of flange, 80 mm is depth of web, plus total depth of rectangle 1/2. So 20 plus 80 plus
20 by 2, so 110 mm is y1. For rectangle 2, that is wave, x2 is 70 plus 20 by 2. For details we can see the figure. Y2 from the base OA, so 20 plus 80 by 2 is 60. X3, distance of CG of rectangle 3 from OB, so total depth by total width by 2, 160 by 2 is 80. Y3 from OA to G1 distance, so 20 by 2 is 10 mm. So x bar is a1 x1 plus a2 x2 by plus a3 x3 by a1 plus a2 plus a3. Put out the values, we will get x bar is 80 mm. or we can find out directly, जसं की मी पहिल्यांदाच सांगितलं, जर फिगर सिमेट्रिक अबाउट y ॲक्सिस असेल तर x बार डायरेक्टली टोटल विड्थ बाय 2, so 160 by 2 is 80 mm. y bar a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y2 upon a1 plus a3. so y1 y2 आणि y3 चे व्हॅल्यू पुटअप करा, एरिया पुटअप करा त्या रेक्टँगलचे, तुम्हाला भेटेल y बार 51.176 mm. Step number 3, to find the moment of inertia about x-axis. In figure we can see the x-axis and y-axis, CG of unequal I sections, CG of individual rectangles, horizontal and vertical axis of individual rectangles, and the distance between the individual centroidal axis and unequal I section centroidal axis, h1, h2 and h3. h1 is y1 minus y bar, h2 is y2 minus y bar, and h3 is y bar minus y3. Okay, so ix is equal to ix1 plus ix2 plus ix3. ix is moment of inertia of I sections about centroid G. ix1 is moment of inertia of rectangle 1 about centroid of unequal I sections, similarly ix2 and ix3. So by using parallel axis theorem, ix1 is Ig1 plus a1 h1 square, same formula. Ig1 is moment of inertia of rectangle about centroidal axis, so b1 d1 cube by 12, so b1 is 100 and d is 20, so Ig1 is 66.667 into 10 to the power 3 mm power 4. Area of rectangle 1 is 3000. h1 is distance between CG of a rectangle 1 and CG of I sections, means the distance between x1 axis and xx axis. फिगर जर बघितली तुम्ही व्यवस्थित तुमच्या लक्षात येईल, h1 चा फॉर्म्युला असा काही स्टँडर्ड नाही आहे, पण प्रत्येक वेळा हाच असणार आहे. फिगर बघितली तर आपल्याला डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं आहे x1 आणि xx ॲक्सिस मधलं. त्यासाठी काय करावं लागणार आहे, आपल्याला बॉटम पासनं x1 ॲक्सिसचं डिस्टन्स आपल्याला माहिती आहे y1 आहेत, आणि बॉटम पासून xx ॲक्सिस पर्यंतचं डिस्टन्स आपल्याला माहिती आहे y बार आहे. y1 मायनस y बार जर केलं तर आपल्याला तर दोघी ॲक्सिस मधलं डिस्टन्स भेटणार आहे. तो h1 किती आला, 58.824 mm. So put out this value in parallel axis theorem, 66.667 into 10 to the power 3 plus area 2000 into h1 58.824 square. So moment of inertia of rectangle 1 about CG of I section is 6.987 into 10 to the power 6 mm power 4. Same way for rectangle 2, Ig2 plus A2H2 square. Ig2 is B2 D2 cube by 12. So 20 into 80 cube by 12. 853 into
853.33 into 10 to the power 3 power 4. Area 1600, and H2 distance of a CG of a rectangle 2, that is I, that is x to x2 axis, and distance of a CG of I sections means x2 axis आणि x axis मधलं डिस्टन्स फिगर मध्ये बघू शकतात तुम्ही. H2 is equal to y2 minus y bar, so H2 is 8.824. So Ixx2 is 853.33 into 10 to the power 3 plus 1600 into 8.824 square. So Ixx2 is 977.910 into 10 to the power 3 power 4. Now for rectangle 3, Ixx3, Ig3 plus A3H3 square, Ig3 is B3D3 cube by 12. So Ig3 is 160 into 20 cube by 12, so 106.667 into 10 to the power 3 power 4. A3 is 3200. H3 is distance of the CG of a rectangle 3 and CG of I section, means distance between x3 axis and xx axis. So H3 is y bar minus y3. So H3 is 41.176 mm. So moment of inertia of rectangle 3 about CG of I sections is 5.532 into 10 to the power 6 power 4. So moment of inertia of I sections about horizontal centroidal axis is Ixx1 plus Ixx2 plus Ixx3, means moment of inertia of all rectangles, rectangle 1, 2 and 3 about the CG of I section. So summation of these three is 13.496 into 10 to the power 6 power 4. These are the moment of inertia of I section about horizontal centroidal axis. So same way, to find out the moment of inertia of I sections about vertical centroidal axis means Iyy. Iyy is Iyy1 plus Iyy2 plus Iyy3. So same way, Iyy1, 2 and 3 is moment of inertia of rectangle 1, 2 and 3 about the centroidal axis of I sections. So by using parallel axis theorem, Iy1 is equal to Ig1 plus A1H1 square. Ig1 is D1B1 cube by 12. So it's 1.667 into 10 to the power 6 power 4. A1 is 2000 and H1 is distance between CG of a rectangle 1 and CG of I sections, means the distance between y1 axis and yy axis, and these are coincides. So H1 is 0, or by using formula H1 is x minus x1, H1 is x bar minus x1. So 80 minus 80 is 0. So directly H1 is 0. I section is symmetric about y axis. So Iy1 is equal to Ig plus A1H1 square. H0. So Iy1 is equal to Ig1. So 1.667 into 10 to the power 6 power 4. Same way Iyy2, Ig2 plus A2H2 square. Ig2 is D2B2 cube by 12. Ig2 is 53.33 into 10 to the power 3, and it's becomes is equal to Iyy2 because H is 0. Same way Iyy3, Ig3 plus A3H3 square. So Ig3 is equal to D3B3 cube by 12. So 160 into 20 cube by 12, 106.667 into 10 to the power 3 power 4, and hence is also equal to Iyy3 because given section is
symmetric about y section axis, h3 becomes 0. So IYY3 is equal to 106.667 into 10 to the power 3. And the moment of inertia of unequal I sections about vertical centroidal axis is equal to the summation of moment of inertia of all rectangle with respect to CG of I section about vertical axis. So IYY is equal to IYY plus IYY2 plus IYY3. So IYY is equal to 1.826 into 10 to the power 6 mm power 4. So these are the numericals on moment of inertia of built up sections. By dividing this built up section into the standard rectangular sections and find out the moment of inertia about CG of that sections or with respect to any given axis. Okay, thank you.